হ্যালো, শুরু করছি আজকের ভিডিও প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে অবজেক্টিভ কোশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার। তো আমরা কিছু অবজেক্টিভ কোশ্চেন নিয়ে এসেছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে, বেসিক্যালি সি ল্যাঙ্গুয়েজ। তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইউজ টু প্রোভাইড ড্যাশ টু দ্য কম্পিউটার সিস্টেম। Programming languages are used to provide instruction to the computer system. Question number 2. The person who uses the programming languages to communicate with the computer system is referred to as computer programmer or coder. এখানে বলছে the person who uses the programming languages to communicate with the computer system is referred to as computer programmer or coder. Question number 3. Dash was considered as the first computer programmer in the history of programming language. Answer is Ada Augusta Lovelace. So, Ada Augusta Lovelace was considered as the first computer programmer in the history of programming. Next question. The dash of the front panel of the ancient computer system were used to enter the machine language program into the computer system. The dash, the switches of the front panel of the ancient computer systems were used to enter the machine language program into the computer system. Answer is switches. Question number 5. The two important parts of the machine instruction are opcode and operand. সুতরাং দুটো ইম্পর্টেন্ট পার্টস কম্পিউটার ইনস্ট্রাকশনের, সেটা হলো অপকোড অ্যান্ড অপারেন্ট। এই দুটো ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ দ্য মেশিন ইনস্ট্রাকশন। The next is the opcode part of the machine instruction specifies the dash to be performed by the computer system. Answer is function or operations. The opcode part of the machine instruction specifies the functions or operations to be performed by the computer system. Question number 7. The operand part of the machine instruction specifies the dash on which the operation is to be performed by the computer system. Answer is data. The operand part of the machine instruction specifies the data on which the operation is to be performed by the computer system. Answer is data. Question number 8. The second generation programming languages used to concept of dash of for writing computer programs. Answer is mnemonics. Answer is mnemonics. The second generation programming languages used to the concept of mnemonics for writing computer programs. Next question. An assembler is a software program that converts the assembly language program into dash language instructions. Answer is machine language. So assembler is a software program that converts the assembly language program into machine language instructions. Next is the programming paradigms employed by the most of the third generation programming languages was procedural programming. The programming paradigm employed by most of the third generation programming languages was procedural programming. Next is dash and dash are the software programs that can be used to convert
the high-level programs into machine language programs. So compiler and interpreter are the software programs that can be used to convert the high-level programs into machine language programs. The question number 12. Dash is a good example of scientific-oriented high-level programming language. Answer is Fortran is a good example of scientific-oriented high-level programming language. So answer is Fortran, formula translation. চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেনে। কোশ্চেন নাম্বার 13. Dash is a high-level language specially designed to interact to database programs. Answer is SQL, Structured Query Language, is a high-level language specially designed to interact to database programs. Next, question number 14. C language was developed by Dash in the year Dash. So C language was developed by Dennis Ritchie in the year of 1972. Question number 15. C++ uses the Dash programming paradigm for developing programs for various applications. Answer is object-oriented. C++ uses the object-oriented programming paradigm for developing programs for various applications. Question number 16. Java is the best suited for developing Dash applications. Answer is web-based application. Question number 17. A program is developed by following the dash and dash of the programming languages. A program is developed by the following the syntax and the semantics of the programming language. Question number 18. A program is compiled for finding the dash errors in the programs. Answer is syntactical error. Answer is syntactical error. Question number 19. The object code is the dash code that processors of the computer system understands and executes. The object code is the machine language code that a processor of the computer system understands and executes. Next is question number 20. The running of a program may reveal the dash error in the source code. Answer is logic and runtime error. The running of a program may reveal the logical errors and runtime errors in the source code. চলে আসছি পরবর্তী পয়েন্টে। এবার আমরা কতগুলো মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করব অন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে। তো ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ, হোয়াট ইজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ? প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে আমরা কি বুঝি? ফার্স্ট অপশন, it is the language that instruct the computer system to perform a certain action. Option B, it is used to change the configuration of the computer system. Option C, it is the language for managing computer hardware. Option D, none of the above. So এখানে option A, it is the language that instruct the computer system to perform a certain action, is the right answer. So এবার কোশ্চেন নাম্বার 2 বলছে, the person who uses the programming languages to develop programs is usually known as programmer. The person who uses the programming language to develop programs is usually known as programmer. Question number option B is the right answer.
Question number 3. Who was considered as the first computer programmer in the history of programming languages? Option B. Ada Augusta Lovelace was considered as the first computer programmer in the history of programming languages. Question number 4. Which of the following is a low-level programming language? Option A. Fortran. Option B. Ada. Option C. C language. Option D. Machine language. Which of the following is a low-level programming language? So machine language is a low-level programming language. Option D is the right answer. Question number 5. Machine language programs are very efficient because option A, they are directly execute the CPU. Option B, they are very easy to develop. Option C, their object code is very small in size. Option D, none of the above. So option A, they are directly executed the CPU. What is the machine language? It is an object-oriented language. Option B, it is a language of 0 and 1s. Option C, it is a high-level language. Option D, all of the above. So option B, it is a language of 0 and 1. So machine language uh, is the language in the form of 0 and 1s. So machine language only understands 0 and 1s. So এবার question number 7 বলছে যে which of the following domain is best suited for Fortran? Option A engineering, option B medical, option C education, option D হচ্ছে business. So engineering domain is best suited for Fortran. So option A is the right answer, engineering. Option question number 8 হচ্ছে who developed the SQL language? Who developed the SQL language? Option A Microsoft, option B Dell, option C Google, option D হচ্ছে IBM. So option A Microsoft developed the SQL language. Who was the inventor of the C language? C programming language. Option C হচ্ছে Dennis Ritchie is the inventor of C programming language. চলে আসছি পরবর্তী কোশ্চেনে। Question number 10. Which of the following is a part of the machine instruction? Data, mnemonics, opcode, and address. So opcode is a part of the machine instruction. Question number 11. Which of the following languages is considered as a second generation language? Machine language, assembly language, ADA, and basic. So option B, assembly language is a language is considered as a second generation language. সেটা হচ্ছে assembly language. Question number 12. Which of the following programs is used to convert the assembly language programs into machine instruction? Option A compiler, option B interpreter, option C assembler, option D SQL. So which program is used to convert the assembly programs into machine language? Answer is option C assembler. In which generation were database language developed? 2GL, 3GL, 4GL, 5GL. So option C 4GL মানে fourth generation language where database language developed. In 4GL মানে fourth generation language where database language developed. What is the full form of Fortran? Answer is Fortran full form হচ্ছে formula translation. Option D is the right answer, formula translation. Question number 15. Which one
of the following is not a programming paradigms? Option A, procedural oriented. Option B, logic oriented. Option C, data oriented. Option D হচ্ছে object oriented. So option C, data oriented, is not a programming paradigms. So option C is the right answer. Question number 16. Who was the developer of the Pascal? Who was the developer of Pascal? Option B, Nicholas Wirth, the developer of Pascal. Option B is the right answer. Which of the following operating system was written in C language? নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন অপারেটিং সিস্টেম সি সি দিয়ে লেখা হয়েছিল? Which of the following operating system was written in C language? Answer is Unix. So Unix is an Unix is a multi-user operating system. It was developed or written in C language. Question number 18. Which of the following paradigms is employed by C++? So procedural, option D, B হচ্ছে object oriented, option C logic oriented, option D none of the above. So B is the right answer, object oriented. Question number 19. Which of the following error are detected by the compiler? Syntactical error, logical error, semantics error, or data errors? Which of the following errors are detected by the compiler? কম্পাইলার যে এররটি ডিটেক্ট করে সেটা হচ্ছে syntactical error. Syntactical error, so option A is the right answer. তো আজকে আমরা সো এই পর্যন্তই থাক। আজকে আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে, বেসিক্যালি সি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কতগুলো অবজেক্টিভ কোশ্চেন এবং এমসিকিউ কোশ্চেন নিয়ে ডিসকাস করলাম তোমাদের সাথে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটু লাইক করে দিও এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, কারণ আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদের জন্য এই ধরনের ভিডিও আমরা বানিয়ে থাকি যাতে তোমাদের উপকৃত হয়। তোমাদের তো আমরা এরপরে আরও ভিডিও নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য সি ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে। তো আজকে আমরা এবার নতুন একটা বিষয় নিয়ে ডিসকাস করব, সেটা হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ। তো বুটস্ট্র্যাপ জিনিসটা কি, ইন্ট্রোডাকশন অফ বুটস্ট্র্যাপ, হোয়াট ইজ বুটস্ট্র্যাপ, হোয়াট ইজ রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড বুটস্ট্র্যাপ হিস্ট্রি। চলো আমরা এক এক করে ডিসকাস করি। ফার্স্ট হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে। তো বুটস্ট্র্যাপ জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি? তো বুটস্ট্র্যাপ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মোস্ট ফেমাস একটা সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক।
তো তোমরা জানো অবশ্যই যে ইট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড বেস্ট CSS framework. So Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JavaScript framework for developing responsive mobile-first websites. তো তো বুটস্ট্র্যাপ হলো এমন একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেটা কিনা HTML, CSS এবং জাভাস্ক্রিপ্ট এই তিনটে বিষয়ে উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। তো এটা হলো একটা ফ্রেমওয়ার্ক, কমপ্লিট ফ্রেমওয়ার্ক, CSS ফ্রেমওয়ার্ক, যেখানে HTML, CSS এবং জাভাস্ক্রিপ্ট তিনটে টেকনোলজি বা তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজ বা টেকনোলজি ইউজ করা হয় ফর ডেভেলপিং রেসপন্সিভ মোবাইল ফার্স্ট ওয়েবসাইটস। রেসপন্সিভ মানে হচ্ছে ওয়েব পেজটা যে কোনো ডিভাইস অনুযায়ী এটা শো করবে। যেমন ছোট ডিভাইস হলে কম্পিউটারের জন্য একরকম বা কোনো নোটপ্যাডের জন্য একরকম, মানে যেমন তোমার উইন্ডোজ হবে সেই অনুযায়ী ওটা ফিট হবে ওয়েব পেজটা ডিভাইস অনুযায়ী, সেটাকে বলা হচ্ছে রেসপন্সিভ। যদি মোবাইলের জন্য হয় তাহলে মোবাইলের ফিট হবে ওটা। তো এটাই হচ্ছে রেসপন্সিভনেস। এবার হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ ইজ এ ফ্রি ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফাস্টার অ্যান্ড ইজিয়ার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। ইট ইজ এ ফ্রি, সো বুটস্ট্র্যাপ ইজ এ ফ্রি ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক। এটা হচ্ছে একটা ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক ফর ফাস্টার অ্যান্ড ইজিয়ার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। ঠিক আছে, নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন। তো রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন বলতে আমরা কি বুঝি? রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন is about creating websites which automatically adjust themselves to look good on all devices from small phones to large desktops. বোঝা গেল? সো রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন ইজ অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং ওয়েবসাইটস হুইচ, যেটা অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্ট দেমসেলভস, নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নেয় এবং ডিভাইস অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নেয় এবং অনেক সুন্দর দেখতে লাগে, যে কোনো মানে ছোট ডিভাইস থেকে শুরু করে ডেস্কটপ পর্যন্ত যেমন ডিভাইস তেমনভাবে সেট করে নেয় নিজেদেরকে, উইন্ডোটা সেট হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি, অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় ওয়েব পেজটা, সেটাই হচ্ছে রেসপন্সিভনেস। তো চলো আরও আমরা পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আরও বিস্তারিত ডিসকাস করব, রেসপন্সিভ ডিজাইন নিয়ে ডিসকাস করব তোমাদের সাথে। এরপরে হচ্ছে জানবো যে বুটস্ট্র্যাপ হিস্ট্রি। তো Bootstrap was developed by Mark Otto and Jacob Thornton at Twitter and released as open source product in August 2011 on GitHub. So Bootstrap was developed by Mark Otto and Jacob Thornton at Twitter and released as an open source product in August 2011 on GitHub. In June 2014, Bootstrap was the number one project on GitHub. Why use Bootstrap? আমরা কেন Bootstrap ইউজ করি? Anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. নেক্সট পয়েন্ট চলে আসি যে Bootstrap responsive CSS adjusts to phones, tablet, and desktops. Bootstrap is compatible with all modern browsers. যেমন ধরো ক্রোম, ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, এজ, সাফারি, অপেরা এক্সেট্রা। সুতরাং মানে যে কোনো মডার্ন ব্রাউজারের সাথে বুটস্ট্র্যাপ খাপ খাইয়ে নিতে পারে বা এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেয়
ওয়েব পেজটাকে। এবার হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ ভার্সন, Bootstrap 3 which was released in 2013, Bootstrap 4 it was released 2018, and Bootstrap 5 released in 2021, and finally Bootstrap 5 is the newest version of Bootstrap. So Bootstrap 5 is the latest version of Bootstrap. The main difference between the Bootstrap 5 and Bootstrap 3 or 4 is that Bootstrap 5 switched to JavaScript instead of jQuery. মানে বুটস্ট্র্যাপ 3 বা বুটস্ট্র্যাপ 4 বা আর্লিয়ার ভার্সন অফ বুটস্ট্র্যাপে সাধারণত jQuery ইউজ হতো, দিস টেকনোলজি ইউজ হতো, jQuery টেকনোলজি। কিন্তু বুটস্ট্র্যাপ 5-এ লেটেস্ট ভার্সানে আমরা jQuery পরিবর্তে জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে আসা হয়েছে বুটস্ট্র্যাপ 5-এ। সো হোয়ার টু গেট বুটস্ট্র্যাপ, বুটস্ট্র্যাপ আমরা কোথা থেকে পাবো? ডাউনলোড বুটস্ট্র্যাপ ফ্রম getbootstrap.com ওয়েবসাইট। বুটস্ট্র্যাপ CDN তো Max CDN provides CDN support for Bootstrap, CSS and JavaScript. সো এখানে একটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে, মানে যেখান থেকে, মানে যে ওয়েবসাইট থেকে maxcdn.bootstrapcdn.com এই ওয়েবসাইট থেকে আমরা একটা CSS বা bootstrap.minified যে CSS ফাইলটা সেটাকে আমরা লিঙ্ক করিয়েছি। লিঙ্ক rel equals to style sheet href-এর মধ্যে ওই পাথটাকে দিয়ে দিয়েছি, ওই মানে ইউআরএস ওয়েব অ্যাড্রেসটা বা যেখান থেকে আমরা বুটস্ট্র্যাপটা মানে সেই সোর্সটা পাবো আমরা যেখান থেকে, তার যে পাথটা সেখানে দেওয়া হয়েছে। আর কি করা হয়েছে, একটা CSS পাথ আর একটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল, সেটা হচ্ছে jQuery মিনিফাইড একটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল, সেটাকেও মানে http ajax.google API থেকে ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে এটাকে। তো দেখা হবে, এই ছিল আজকের ভিডিওতে, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো ভিডিওতে তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো, তো ডিসকাস করব। তো শেষ করছি ভিডিওটি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও এবং আরও বেশি শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে। আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, কারণ যখনই আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপ করব তখনই সর্বপ্রথম তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ, টাটা।